Hello and welcome to the 26th edition of Rendez-vous with French Cinema, presented by Film at Lincoln Center and Unifrance. My name is Tyler Wilson. I'm a member of the programming department of Film at Lincoln Center, and it's my pleasure to welcome you to this discussion of The Big Hit with writer-director Emmanuel Courcol and the film's star, Kad Merad. Thank you, gentlemen, for being here today. This is Emmanuel's second feature film. It premiered as part of the 2020 Cannes lineup and was recently given the Best Comedy Prize at the European Film Awards in December. And while our cinemas remain closed, we're still thrilled to be able to share this really warm and entertaining film with our audiences in New York and elsewhere in the States. So thank you again for joining us. I'll start off with the question that I think could be posed to both of you, which is about the process of translating this true story, which we learn occurred in Sweden in 1985 into a narrative film. I'm curious to hear from both of you about your initial encounter with the real events. What about this story drew you in and struck you as cinematic? Oui, bah, c'était l'intérêt de l'adaptation, c'était de rendre voilà, cette histoire très contemporaine et universelle. Je pense que ça peut se passer dans plein de pays. Voilà, effectivement, c'était le parti pris de départ de faire une histoire, de garder le fil de l'histoire en fait en France de nos jours, et puis à partir de là, je dirais, de réinventer les personnages de l'histoire. C'est un petit peu comme ça que j'ai procédé à l'écriture. Le personnage du metteur en scène qu'interprète Kad, il s'appelle Ian Johnson dans la vraie vie. Voilà, c'est pas non plus le personnage que Étienne que joue Kad, c'est un autre personnage. Et aussi les personnages des détenus sont aussi différents. Il a fallu adapter aussi à je dirais, la population carcérale française et à l'époque. Donc voilà, c'est un gros travail d'adaptation. Je dirais d'abord de recréation des personnages. Well, the starting point and my interest in adapting this story, this true event that took place in Sweden in 1985, was to make it a contemporary, universal story that can take place anywhere, really, in all countries. And the interest was, in fact, in trying to see how such a story could take place in France nowadays. So I had to literally reinvent the whole event and the characters of the protagonist of this event. And that's how I started writing. Of course, the character of the director is very different from the original young Johnson character, the one that Kad plays, Etienne. And also the inmates had to be different and more in line and in tune with the present day prison population in France. That has been the challenge for me since the beginning. Et si je peux compléter un petit peu, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas avoir répondu vraiment à la question, mais l'intérêt vraiment, c'est le sujet tout simplement, c'est la place de la culture dans la vie, dans les lieux où la culture n'a pas accès et où le public n'a pas accès à la culture, et là spécifiquement dans les prisons. Et ça pose le problème de la réhabilitation, de la réinsertion des détenus, entre autres, par la pratique culturelle, l'accès à la culture, ici au théâtre, et qui est voilà, c'est une chose qui fait des progrès dans les prisons françaises et ailleurs, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, et c'est aussi le film parle de ça, et s'il peut promouvoir aussi cette conception de la réinsertion, de la réhabilitation des détenus, je pense que ça peut faire avancer les choses, c'est sûr. And my main interest was in try and explore and ponder on the place of culture in not only in our daily lives, but in places like prisons where normally it has no role, so to speak. You know, the cultural events are hardly ever
set out in prisons, and the inmates have little access to culture, whilst it's a very important part of the rehabilitation reintegration process of convicts and inmates. And this is all the more true in the case of theatre, which is one branch of culture that is very much used in prisons in France and also in other countries. And I think if the film can help promote this practice of rehabilitation and reintegration of inmates in our societies through culture and through theatrical practice, it will help us make progress in our societies. I would like to get and touch on what it was like working in the prison, but maybe before we get there, Kad, can you tell us how you joined the project? And similar to the question I posed earlier, what about it drew you in and made you want to play Etienne? Ça a commencé par un coup de téléphone. Non, oui, comme par un rendez-vous avec Emmanuel, pardon, qui m'a parlé du projet et puis qui m'a fait lire le script. Et de notre rencontre, en fait, ça part vraiment d'une rencontre, je trouve, entre Emmanuel et moi, parce que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas bien. J'avais déjà vu son premier film, que j'avais beaucoup apprécié. Je sais que c'est un scénariste aussi avec qui j'ai travaillé indirectement, puisque j'ai joué dans certains films qu'il avait coécrits, donc sans doute même écrits, peut-être même pour la plupart. Je ne sais plus. Non, ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels. Bon, bref, j'avais un lien. On avait déjà un lien ensemble sans vraiment se connaître. Et puis le sujet du film. Et puis le personnage qui est un personnage voilà, qui est très fort. D'abord une histoire très forte, une histoire vraie. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir raconter une histoire qui s'est déroulée. Et quelque chose, je trouve, encore plus fort et plus émouvant de savoir que c'est arrivé. L'idée de cette confrontation entre ces deux mondes, qui est le monde du théâtre, le monde du théâtre et le monde carcéral, la façon dont le script se déroule, la fin, qui est quand même inattendue et je trouve un grand moment pour moi de cinéma et même pour un acteur de travail d'acteur. Donc, toutes ces choses ont fait que je n'ai pas hésité. J'ai même tout fait pour être de ce projet. Après, il fallait qu'on arrive à trouver le moment pour le faire. Emmanuel a eu la gentillesse de m'attendre le plus longtemps possible parce que j'étais assez occupé à ce moment-là. Et donc, finalement, le rendez-vous a été fait et on a eu un tournage extraordinaire. Comme le film, je trouve, c'est-à-dire plein de vie, plein de folie, avec des partenaires comme tous ces détenus que vous avez vus dans le film, qui sont des garçons absolument délicieux et fous, mais des fous comme on aime, quoi. Généreux, sympathiques, enthousiastes. Et ça a été un vrai plaisir de tourner ce film aussi. Well, for me, of course, it all started with a phone call that Emmanuel made to me, and he offered me the role for this project. And of course, I read the script that I very much enjoyed. I had seen his first feature film and had worked on a film that he co-wrote in his capacity as a screenwriter before. So we already had a sort of connection, although we had not met in person. And I immediately found the subject theme of the film very interesting and all the more powerful since it's based on a true story. And I thought it was very interesting and touching to be able to be part of a story where two different universes, like the stage one on one side and the jail world on the other, met in this film. And I
I also thought that the ending of the film was extraordinary. The ending of the screenplay, it was a high moment of filmmaking, and a great opportunity for an actor to play that role. So I did not hesitate one single second, and I did all I could to be part of the project. And Emmanuel was so kind as to wait for me for quite a long time, for as much as he could, because it wasn't easy to fit the schedule in, with my schedule, the shoot in. And eventually this meeting occurred, and it was fantastic shoot, as all the film, it's a strong moment of life in the company of those extraordinary people in jail that are as crazy as you can expect, but as us at the end of the day. So I was very, very delighted, and it was very pleasant. On the mention of the script, I would like to turn maybe, Emmanuel, to your approach to writing this film, because you're not only transposing these real events into narrative, you're also engaging with Waiting for Godot, and you have these two foundations, and I'm curious how they influenced your research and writing process along the way. I mean, like, for example, did you meet with Jan Janssen at some point? And Kat, I'd also like to know if you interacted with him at all to prepare for your role. Pour l'écriture, j'ai d'abord fait un gros travail de documentation sur l'univers carcéral en France. J'ai rencontré des gens qui intervenaient, des comédiens qui faisaient ce travail d'atelier théâtre avec des détenus. J'ai moi-même pu assister pendant plusieurs mois à une création théâtrale à l'intérieur d'une prison, hein, un peu comme dans le film, donc un spectacle qui a été donné à l'extérieur dans un théâtre à Paris. Et puis, oui, j'ai rencontré Jan Janssen, j'ai rencontré 2 ou 3 fois avant, pour échanger avec lui, puisque j'ai pris connaissance de cette histoire par un documentaire qui a été fait sur cette histoire, mais en parlant avec Yann, j'ai pu avoir d'autres détails, etc. Mais mon but était plus de créer des situations et de donner de la chair de la chair aux séquences, surtout des séquences de répétition. Et ça a été un autre travail, un gros travail sur la pièce elle-même de Beckett, pour choisir les bons extraits et puis écrire les séquences de répétition et de représentation, en essayant justement de ne pas être répétitif, et en restant créatif, et en essayant aussi de donner tout le sens de la pièce au public, un public de cinéma qui ne connaît pas forcément Beckett, et voilà, j'ai essayé je dirais pas de simplifier, mais en tout cas de donner l'essentiel de la pièce, et surtout ce qui résonne le plus dans cette pièce avec le quotidien des détenus qui doivent interpréter la pièce. I wrote the film first of all by carrying out a lot of research, the research about the universe of jails and prisons in France, and getting in touch with actors and directors that animated theatre workshops in jail. I had myself the opportunity of spending quite a few months in a jail, and witnessing the preparation of a stage production that was
performed by inmates as it happens in the film, in a theater in Paris. I had the opportunity to meet Jan Jansson 2 or 3 times because I wish to have details about his own experiences, and I learned about his initiative, what he did in 1985 by watching a documentary. So I got in touch with him and had a few conversations. And then my main concern was to set up situations and give flesh to characters and to have the opportunity of showing the inmates why they were rehearsing and all the work that they had to do on Samuel Beckett's Waiting for Godot, and choosing the right passages of this work, this play. Try not to repeat myself, but at the same time being creative and showing the moments of rehearsal and also the moment of staging as meaningful as possible, and also allowing the viewers, cinema audience that might not be so familiar with the stage work as the one by Beckett, to get to know, to have the gist of this work by Samuel Beckett. Yeah, I think the film does a really wonderful job of like conveying the spirit of the play through these sort of fragments between the rehearsals and the actual performances. So I think it's really amazing. I think you mentioned earlier that Jan Jansson is quite a different person than your character of Etienne, and I'm wondering if you could elaborate on those differences a little bit. Il y a déjà des différences de parcours dans le film. Étienne est un acteur qui est vraiment, je dirais, dans une situation professionnelle difficile. Il est au chômage depuis un moment et il a son arrivée dans la prison, c'est quelque chose un petit peu qui relève du hasard, de la rencontre. Il ne fait pas ça du tout par passion, il fait ça au départ par pur besoin alimentaire. Lui, Yann, est quelqu'un qui était très, très habité par l'univers de Beckett. Et je pense qu'il est allé là-bas comme une forme de mission pour aller prêcher la bonne parole de Beckett en prison. Voilà, mais quand je dis il y a des différences, et en même temps, je me suis nourri aussi de son personnage en pensant au personnage d'Étienne, et après, je dirais, c'est Kad qui est passé par là pour l'incarner, mais il reste ce personnage, je dirais, fédérateur et charismatique qui arrive à entraîner toute une équipe de prisonniers, de garçons qui sont très très loin de cet univers, et il arrive à les motiver et à les embarquer dans cette aventure. Ça, c'est commun aux deux aventures. Mais c'est vrai que le personnage d'Étienne est un personnage plus introverti, plus... je cherche le terme. Oui, c'est un personnage qui est en colère, un personnage qui a un tel besoin de reconnaissance que voilà, ça le dévore en fait. D'ailleurs, tu peux confirmer et développer ton personnage. The difference in the characters is that in our film, Etienne is an actor that is going through a difficult time in terms of his possibility to work. He's on the dole. He's been jobless for quite some time, and he's just living with the little that the state gives him. So he accepts this opportunity to work in jail, not out of passion, but it's just because it's something that
he finds, he's offered to do, and he needs to do something in order to be able to feed himself. Whilst in the case of Jan Johansson, he was literally haunted by Beckett, and he felt it was his mission to spread the word, and to be able to disseminate his work. Then, of course, Kad had added different traits to the character of Etienne. But what is shared by both characters, by both personas, is the fact that they are unifying people that manage to put together a group of inmates that have little to do with one another and are not supposed to share anything, but they find themselves becoming a team because they decide to take part, to live for this adventure. And it's the power of a stage production. Then, of course, Etienne is a bit of an introvert. He's very much angry with life and in desperate need of recognition. And maybe Kad would like to add something to that. Oui, par rapport à la préparation du personnage d'Étienne, comme le disait Emmanuel, c'est un acteur qui est un peu en difficulté. Donc, c'est un peu comme je pouvais l'être, moi, au début de ma vie d'acteur. C'est-à-dire les moments où on est vraiment à la recherche d'emplois qui sont plus ou moins liés à notre passion, qui est le théâtre ou le cinéma. Et comme Étienne, moi, j'ai connu aussi les emplois. Moi, j'ai animé des conventions, des séminaires. Je me rappelle de la Poste, notamment, où je me déguisais pour faire des sketchs pour leur comité d'entreprise. Vraiment, c'est boulot où on a quand même l'impression de faire un peu son travail, alors qu'on en est loin. Donc, je me suis, moi, plutôt souvenu de ces moments-là de ma vie de jeune acteur qui cherchait absolument à faire des castings, à faire des auditions au théâtre. Et donc, j'ai plutôt été chercher de ce côté-là de moi, alors que l'aspect plutôt désagréable, en colère et pas sûr de lui, là, pour le coup, ça a été plus compliqué. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Emmanuel, où il m'a toujours dit, de toute façon, c'est d'abord un acteur qui pense à lui avant de penser il pense à lui quand il fait quand il monte cette aventure, c'est aussi surtout pour lui, pour exister, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on a un peu travaillé cet aspect-là du personnage, on va dire un peu plus égoïste, égocentrique. Après, ça a été, je dirais, assez facile de se retrouver dans la peau d'Étienne quand on a en face des acteurs, comme je vous le disais, qui incarnent les détenus, qui ont été plus vrais que vrais, puisque les premières scènes ont été des scènes où on se rencontrait, donc un peu comme dans le film, où je me retrouve, moi, confronté à ces détenus à qui je dois essayer d'apprendre au départ des fables de La Fontaine, puis après du théâtre. Donc, c'est assez facile, entre guillemets, de se retrouver à être Étienne. Après, il y a un travail avec Emmanuel, il y a la précision de sa mise en scène, il y a le scénario, les dialogues qui sont quand même très bien écrits. Donc, voilà, après, je pense que si un autre acteur aurait fait un autre travail, il m'aurait été sûrement tout aussi bien, si on considère que je suis bien, parce que le projet et le script et le rôle est absolument magnifique. For me, what I try to do is to remember and to go back to the feelings that I had at the beginning of my career when I was looking for opportunities, and I had to accept little jobs that little had to do with my passion for acting. And I remember being engaged as an animator for private companies, the mailing companies, for instance, and just trying to tell myself that I was acting whilst it was not acting at all. I did that only for money in the beginning of my career. So I tried to
retrieve those memories of the beginning of my career when I was a young actor going around to auditions and screen tests, desperately looking for a role. What has been more difficult for me, because it's very far from myself and my persona and my feelings, is to find this rage, the anger that Etienne seems to have, and I was helped a great deal by Emmanuel, that kept on repeating me. He does that only for himself and not because he feels he's on a mission to work with the inmates in jail. It was the selfish side of Etienne, which was not me, and I had to work on. But then it was very easy to slip in his shoes once I found myself in front of the extraordinary group of actors that play the inmates. And we met, as we do in the film, when I start working with them and putting together this small group of actors through working on La Fontaine's fairy tales, fables, and then on Beckett's. And then it became very easy for me to be Etienne when I found myself in front of them. Of course, there's also a series of details and precision in the mise en scène, and also dialogues, the text that is very well written, that helped a great deal. I'm curious how long you had the script to develop the character, and because as you kind of alluded to already in your answer, after weeks or months of planning, I would imagine it is quite overwhelming to step foot into the prison finally. And I'm curious to know, like, what may have changed for you. You sort of said that it maybe was easier to be Etienne once you were in the prison, but I'm wondering how else being in the location affected your performance. La prison, ça a été un moment assez fort, et je crois qui nous a permis à tous de croire en ce qu'on jouait, quoi, parce que la chance qu'on a eue, c'est qu'on nous a ouvert une prison. On nous a ouvert une prison, ce qui se fait très rarement, en tout cas en France. Il faut vraiment avoir de la chance de tourner en prison. Donc, on a commencé d'ailleurs, la première fois qu'on s'est tous rencontrés, la première fois, on a commencé par faire une visite de la prison et des endroits où on allait tourner dans la prison, parce qu'on a eu quand même accès à beaucoup d'endroits dans la prison, sans être réellement mêlé à la vie de la prison. Donc, c'était assez particulier. Mais je crois que le fait d'avoir été en prison avant et d'avoir vécu des journées entières, puisqu'on tournait toute la journée en prison, on arrivait le matin, on partait le soir, a aussi, je crois, contribué à donner vraiment beaucoup de vérité, beaucoup de corps à cette histoire et à mon personnage d'Étienne, qui, comme moi d'ailleurs, n'avait jamais vraiment pu rentrer dans une prison et qui s'est retrouvé confronté à ce monde assez particulier. Donc, encore une fois, c'est une expérience assez dingue et qui permet, je crois, à un acteur, quand il doit se faire une idée de la prison, de la vivre, quoi. Parce qu'on imagine, on a vaguement, je crois, 2-3 idées de ce que ça peut être la vie en prison, mais de l'idée qu'on se fait de donner des cours en prison, d'aller instruire ou d'aller partager une passion avec des gens qui sont incarcérés, ça, c'est une expérience assez incroyable et qui, je crois, ont beaucoup aidé à mon travail et, je crois, au travail du film en général. Indeed, the experience of finding ourselves inside the prison's wall have been incredible and amazing. It's unbelievable what we managed to do. We were very lucky that we were able to shoot in a real prison, and it's not so easy in France for a jail to open up its door, allowing a shoot inside the premises. And we, before the shoot, we went there sort of location scouting, so to speak. We were all visiting the location, although we were not allowed to mingle with the inmates population. We spent whole days inside the prison, and this
adds on to a truth, a feeling of reality and of truth, and it gives really flesh to the story and to the character of Etienne, because we found ourselves completely immersed in that universe. It was it is already a unique experience when you think about a prison. The idea of finding yourself incarcerated and the kind of life that the inmates carry out there, but the idea of a stage and theatre workshop, it's even more incredible to imagine and to experience once you find yourself inside its premises. Bon, ben, au revoir. En tout cas, ça a été un plaisir. Peut-être qu'on continue, nous, de parler aux gens qui regardent, non? Je ne sais pas. Nous, on n'est pas en direct. Hein. Non, mais là, Oui, peut-être on enregistre toujours. Peut-être que Alors, on va saluer le conclure. public et les gens qui nous ont regardés. Ladies and gentlemen, thank you very much. Oui. And see you very soon. We hope so. With Emmanuel. À bientôt. Thank you for the translation. Congratulations. Ça a été un See you grand soon. plaisir. New York. Take care. Bye-bye.